En una calurosa tarde de verano, las calles del centro de la ciudad estaban llenas de personas apuradas, cada una atrapada en su propio mundo. A un costado de la plaza principal, bajo el implacable sol, una joven madre caminaba con dificultad cargando a su bebé envuelto en una manta ligera. Lavaba ropa sencilla, el rostro pálido y los pasos inseguros, como si cada metro recorrido fuera una batalla. Su mirada buscaba desesperadamente un poco de sombra, un banco libre, una señal de ayuda, pero nadie se detenía a observarla. Algunos apartaban la vista, otros simplemente seguían con sus teléfonos en la mano, ignorando por completo su presencia. Finalmente, con un suspiro apenas audible, la joven madre trapezó y cayó lentamente al suelo, protegiendo instintivamente a su bebé con los brazos. Quedó tendida allí, inmóvil, abrazando con fuerza a su pequeño que lloraba confundido. La escena era desgarradora, pero los transeúntes solo la miraban de reojo o aceleraban el paso. La indiferencia parecía haber contaminado el aire. Nadie se detenía. Nadie se atrevía a acercarse. Hasta que una figura inesperada, elegante y decidida, comenzó a abrirse paso entre la multitud. Desde la terraza de un restaurante cercano, un hombre observaba la escena con creciente preocupación. Vestía un traje oscuro de lino italiano, reloj costoso y zapatos perfectamente lustrados, pero no era su apariencia lo que llamaba la atención, sino la intensidad de su mirada. Su nombre era Alejandro del Valle, un empresario reconocido por su fortuna, pero también por su extraña costumbre de caminar sin escoltas, tratando de mantenerse conectado con la realidad de las calles que muchos de su clase ignoraban. Mientras sorbía el café que apenas había tocado, vio con claridad como la joven madre se desplomaba entre el ruido de los coches y el murmullo indiferente de la gente. La imagen le golpeó el corazón como un recuerdo enterrado. Su propia madre, muchos años atrás, luchando solo para criarlos en apoyo, en una ciudad que tampoco ofrecía compasión. Sin pensarlo dos veces, se levantó de su asiento, dejando la cuenta sin pagar, y descendió las escaleras rápidamente. Su paso era firme, su seno fruncido y su objetivo claro. No iba a permitir que la indiferencia ganara otra vez. Empujó suavemente a un grupo de personas que solo miraban sin actuar y, al llegar junto a la joven madre, se arrodilló sin preocuparse por su ropa cara y por las miradas que comenzaban a volverse hacia él. La bebé en la ropa, y la madre apenas respiraba, pálida como una joya. Sin dudarlo, Alejandro la alzó en brazos con cuidado, asegurándose de no soltar el bebé, y sintió un estremecimiento recorrer la espalda. No sabía quién era aquella mujer ni qué historia la había llevado a ese punto, pero en ese momento solo importaba una cosa: ayudarla. Porque, en su interior, algo muy humano, y muy roto, acababa de despertar. Cuando Alejandro alzó a la joven madre entre sus brazos, el bullicio de la calle pareció detenerse por un instante. Los murmullos comenzaron a surgir como un eco sordo entre la gente que, hasta hacía unos segundos, se mostraba impasible. Algunos sacaban sus teléfonos para grabar, más interesados en captar un momento viral que en extender una mano. Otros simplemente observaban con asombro al hombre bien vestido que, sin importarle ensuciar su traje ni exponerse al juicio público, actuaba con una determinación que contrastaba con la pasividad colectiva. Alejandro no les prestaba atención. Su mirada estaba fija en el rostro de la mujer. Suya respiración era débil pero en presente. El bebé, arropado en sus brazos, comenzó a calmarse, como si sintiera que al fin alguien los había protegido. Alejandro se agachó un momento y recogió una pequeña mochila desgastada que yacía en el suelo, sospechando que contenía lo único que aquella madre podía poseer en el mundo. Sin pedir ayuda ni esperar reacciones, comenzó a caminar hacia la acera,
donde su coche estaba estacionado. Cada paso que daba con la mujer y el bebé en brazos estaba lleno de simbolismo. Era un hombre con poder, con recursos, con comodidad, pero ese día decidió cargar con la dignidad queda de una madre anónima. El conductor de su vehículo, sorprendido, salió rápidamente del automóvil y abrió la puerta trasera sin hacer preguntas. Alejandro, con un gesto suave, acomodó a la joven en el asiento mientras sostenía on el bebé con ternura. Al sentarse a su lado, ese volvió hacia el chofer y dijo con voz firme: "Llévanos al hospital más cercano." Ya. Porque en su corazón sabía que ese encuentro no era casualidad. Era una prueba. Y él no pensaba fallarla. El coche negro avanzó rápidamente entre el tráfico, con las luces intermitentes encendidas, mientras Alejandro sostenía con delicadeza el bebé, que ahora lo miraba con ojos grandes y humidos. La madre, desmayada, reposaba en el asiento trasero con el rostro pálido, su respiración apenas perceptible. Al llegar al hospital más cercano, Alejandro no esperó el personal de admisión. Salió del coche con la mujer en brazos y entró directamente por la sala de urgencias, provocando una reacción inmediata del personal médico. "Necesitamos atención urgente", gritó con voz firme, aunque su tono dejaba ver una mezcla de urgencia y preocupación genuina. Las enfermeras se acercaron rápidamente con una camilla, y en cuestión de segundos la joven fue colocada con cuidado y trasladada al área de evaluación. Alejandro, cargando el bebé, las siguió sin pedir permiso. No pensaba alejarse. El médico de guardia, al notar su presencia, se acercó. "¿Y es usted el familiar?" preguntó. Alejandro dudó un segundo, luego respondió con la verdad. "No. La encontré desmayada en la calle con su bebé. Nadie hacía nada. Tuve que ayudarla." El doctor asintió y se retiró para atender a la paciente. Alejandro, entonces, se sentó en una banca de la sala, con el bebé dormido en sus brazos y la mochila desgastada a sus pies. Observó el bolso por unos segundos, preguntándose qué historia contenía. Una libreta, fotos, documentos, medicamentos, pero no lo abrió. Decidió esperar. Mientras tanto, en su mente surgen muchas preguntas. ¿Quién era ella? ¿Por qué estaba sola con un bebé en pleno calor? ¿Dónde estaba su familia? ¿Tenía hogar? ¿Comía bien? El silencio del hospital era distinto al de la calle. Aquí, en este espacio donde se mezcla la vida con el sufrimiento, Alejandro sintió una profunda conexión humana que hacía mucho tiempo había perdido. Y mientras sostenía con cuidado al pequeño ser que dormía tranquilo, comprendió algo. No había hecho una obra de caridad. Había respondido a un llamado silencioso que muchos decidieron ignorar. Un llamado que podría cambiar la vida. Pasaron más de 2 horas desde que ingresaron al hospital. Alejandro seguía Ali, sentado con el bebé en brazos, moviéndose lentamente de un lado a otro, como si lo hubiera hecho toda su vida. La criatura, agitada por el llanto y el calor, dormía con la cabeza apoyada sobre su pecho. De vez en cuando, una enfermera se acercaba y le ofrecía agua, o le preguntaba si necesitaba algo, pero él siempre respondía con un gesto amable y negativo. Su atención seguía puesta en el pasillo por donde se habían llevado a la joven madre. Finalmente, un médico apareció con el rostro sereno pero cansado. Alejandro se puso de pie de inmediato, cargando el bebé. ¿Cómo está?" preguntó, ansioso. "Se desmayó por agotamiento extremo, deshidratación y falta de alimentos. Además, presenta signos de haber dormido en la calle varias noches. Está muy débil pero estable. Despertó hace unos minutos", explicó el doctor con profesionalismo. Preguntó por su bebé. "Usted puede verla si quiere." Alejandro asintió sin decir palabra y siguió al médico por el pasillo hasta una pequeña habitación donde la joven yacía en una cama blanca,
con una vía intravenosa en el brazo y las mejillas ligeramente sonrosadas por la fiebre. Al verlo entrar con el bebé, sus ojos se llenaron de lágrimas. Trató de incorporarse, pero el médico la detuvo con una mano suave en el hombro. Alejandro se acercó despacio, dejando que el bebé viera el rostro de su madre. El pequeño emisió un gemido suave, como si reconociera el olor y el calor de su origen. ¿Está bien? Susurró ella, con voz entrecortada. ¿Mi hijo está bien? Sí, respondió Alejandro con voz firme pero cálida. Está contigo ahora. Tu vieja estar bien. El joven rompió en llanto. No era un llanto escandaloso ni exagerado. Era un llanto contenido, silencioso, como el de quien ha estado aguantando el dolor demasiado tiempo. Alejandro se sentó junto a ella, sin decir nada más, solo sosteniendo el bebé mientras la madre lo acariciaba con dedos temblorosos. Después de varios minutos, ella levantó la mirada y, por primera vez, habló con más claridad. Me llamo Lucia. No tengo a nadie. Lo perdí todo, pero nunca quis rendirme. Solo, yo no podía más ese momento. Alejandro comprendió la magnitud de lo que acababa de hacer. No había salvado solo a una madre y su hijo de un desmayó. Había interrumpido un ciclo de abandono que la ciudad, con su indiferencia, había alimentado. Y en el fondo algo en él, quizás su niño interior, o quizás el hombre que aún cría en la humanidad. Le susurró que aquella historia apenas estaba comenzando. Mientras la tarde caía y la luz del sol comenzaba a tener de dorado las ventanas del hospital, Lucia, recostada en la cama, intentaba reunir las fuerzas necesarias para hablar. Alejandro no se movía de su lado, con el bebé en brazos, como si supiera que por fin todo estaba tomando otro rumbo. El silencio era cómodo, pero pronto se llenó con la voz temblorosa de ella quien miraba al vacío con la mirada cargada de recuerdos. Antes tenía una vida tranquila, comenzó sin mirar a Alejandro. Nada lujoso, pero digna. Trabajaba como asistente en una pequeña tienda y vivía en un cuartito alquilado. Mi pareja, bueno, el padre de mi hijo nos abandonó cuando me vio embarazada. Me dijo que no podía con la responsabilidad que no estaba listo. Y simplemente desapareció. Al principio pensé que podría con todo que el trabajo me alcanzaría. Pero el embarazo fue difícil, tuve complications y me despidieron. Después, todo fue cuesta abajo. Alejandro escuchaba con atención cada palabra cayendo como piedras en el fondo de su alma. Lucia siguió hablando como si necesitara ver su pecho por primera vez en mucho tiempo. Vendí lo poco que tenía. Primero los muebles, luego mi ropa, hasta que ya no había más. Me mudé un albergue por un tiempo, pero no pude cuidar mucho. No quería que mi hijo creciera rodeado de gritos, de pelis, de frío. Entonces salí pensando que podría encontrar algo mejor, pero no fue así. Las puertas se cerraban una tras otra. Comía solo cuando alguien me daba algo en la calle. Dormía donde podía. Y hoy mi cuerpo simplemente no pudo más. Alejandro sintió una punzada profunda en el pecho. Esa mujer, tan joven, tan quebrada y al mismo tiempo tan valiente, había cargado con una tormenta que muchas personas no habrían sobrevivido. No pidió limosna. No gritó su dolor. Solo buscó seguir adelante con lo poco que tenía. El amor por su hijo. ¿Y tu familia? Preguntó Alejandro con voz suave. Lucia negó lentamente con la cabeza sin necesidad de más explications. El abandono en su vida no era una excepción. Era un patrón. En ese instante Alejandro no pensó como empresario ni como millonario ni como hombre influyente. Pensó como ser humano. Pensó en su madre sola en una habitación oscura, luchando también contra el mundo para que él pudiera comer. Recordó las veces que durmió con hambre en su infancia. Y entonces lo comprendió todo. El destino los había cruzado por algo más grande.
Porque a veces ayudar a alguien no es un acto de caridad, es una forma de ser tus propias heridas mientras ayudas a otro a sanar las suyas. El silencio volvió a llenar la habitación, pero esta vez era distinto. Era un silencio sereno de esos que llegan después de solta el dolor. Lucia, aunque visiblemente agitada, parecía más liviana como si su alma hubiera respirado por primera vez en mucho tiempo. Alejandro seguía sentado junto a ella con el bebé dormido en brazos y sentía que algo dentro de él estaba cambiando. No era solo compasión. Era un llamado que se había estado gestando en su interior por años, uno que ahora brotaba con una claridad imposible de ignorar, observó a Lucia. Su piel pálida, sus mejillas hundidas por la falta de alimento y sin embargo en sus ojos había una fuerza que lo conmovía. Ella no pedía nada. No suplicaba. Solo estaba agradecida porque, por una vez, alguien se había detenido. Por una vez, no la habían ignorado. Alejandro respiró hondo y tomó una decisión. No la pensó como empresario, ni como filantropo, ni como figura pública. La pensó como hijo de una madre que alguna vez también estuvo sola. Lucia dijo en voz baja, pero con firmeza. No sé cómo decir esto sin que suene extraño, pero quiero ayudar. No solo hoy. Quiero que te recuperes. Que descanses. Que no vuelvas a pesar hambre. Tú y tu hijo merecen una oportunidad y puedo dar eso. Lucia lo miró con asombro. Su rostro se congeló un instante entre la incredulidad y la emoción. Parecía no saber si estaba sanando o si era producto del cansancio y la fiebre. Movió ligeramente los labios como si quisiera responder, pero ninguna palabra salía. Alejandro continuó, no quiero que malinterpretes mis intentions. No busco nada a cambio. Esto no es lástima. Es justicia. No puedo cambiar el mundo entero, pero sí puedo cambiar algo para ustedes dos. Puedo ofrecer un lugar donde vivir, atención médica, y cuando estés lista, ayudar a encontrar un trabajo digno. Algo estable. Seguro. Quiero que tengas la posibilidad de volver a empezar. Una lágrima corrió por el rostro de Lucia, lenta, silenciosa, sin dramatismo, como una flor que cae en agua calma. Se cubrió el rostro con las manos y tembló no de miedo sino de alivio. Alejandro le ofrecía algo que no se compra con dinero, dignidad, respeto y lo más importante, una segunda oportunidad. ¿Por qué? Susurró ella entre sollozos. ¿Por qué harías todo eso por alguien que no conoces? Alejandro la miró con una mezcla de ternura y determinación. Porque yo sé lo que es crecer sin nadie. Y porque si el mundo fuera más humano, tú nunca habrías estado sola. No quiero que tu hijo aprenda lo que es el abandono. Quiero que aprenda lo que es la esperanza. En ese momento la promesa de un nuevo comienzo comenzó a nacer. No desde el lujo ni desde la compasión superficial, sino desde el profundo deseo de cambiar un destino injusto. Porque a veces un solo gesto puede romper una cadena entera de dolor. Y Alejandro acababa de romper la de Lucia. Esa noche mientras el hospital se sumía en su habitual silencio entre pasillos iluminados por luces tenues, Lucia descansaba profundamente por primera vez en semanas. El suero seguía fluyendo en su brazo, alimentando poco a poco su cuerpo exhausto. Su respiración era tranquila, su rostro, aunque undemacrado, reflejaba una paz que había olvidado que existía. Alejandro, por su parte, se había negado a marcharse. Permanecía en una silla junto a la cama con el bebé dormido sobre su pecho, cubierto por una mantita que una enfermera había traído con cariño. Él no podía dejar de mirarlos. Había pasado por muchas juntas, formando contratos millonarios, viajando a lugares exóticos rodeado de lujos que a veces lo hacían olvidar lo esencial. Pero nada, absolutamente nada, se comparaba con la serenidad que sentía en ese instante al ver a madre y hijos seguros, vivos, cuidados. Se dio cuenta de que durante años había llenado vacíos con adquisiciones materiales, mientras el verdadero sentido de la vida le pasaba de largo.
Y ahora en una habitación sencilla de hospital entendía por fin que era lo verdaderamente valioso. Mientras tanto, el pequeño comenzó a moverse. Alejandro lo sostuvo con más firmeza, y el bebé abrió los ojos lentamente. Lo miró sin miedo, como ella supiera que ese hombre no era una amenaza, sino una presencia protectora. Alejandro le sonrió y acarició su cabecita. En ese instante, algo más profundo que una simple decisión se formó en su interior, un compromiso no solo ayudaría a Lucia a levantarse. No solo le daría comida, casa o empleo, le daría respaldo, apoyo emocional, guía y compañía. Porque entendía desde lo más íntimo de su ser que salir de la oscuridad no se logra con una sola mano extendida. Se logra con constancia, con cuidado, con respeto. Era un camino que él estaba dispuesto a recorrer con ella, sin imponer nada, sin condicionarlo a su estatus. Solo desde lo humano, desde lo real, cuando una enfermera entró y lo vio en despierto, se sorprendió. Él solo pidió una almohada y dijo mi cuidar aquí esta noche. No puedo no todavía. Ella asintió con una sonrisa y salió sin hacer preguntas. Así, con una madre dormida, un bebé en brazos y un corazón conmovido, Alejandro comenzó una nueva etapa en su vida. Una etapa que no estaba escrita en sus agendas ni prevista por sus asesores, pero que, sin duda, iba a marcar su historia más que cualquier logro empresarial. Porque a veces el verdadero renacer liga en los momentos más humildes cuando el alma se encuentra con otra y decide no soltarla jamás. Al amanecer, los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse a través de las cortinas de la habitación del hospital. Teniendo de dorado las paredes blancas y llenando el aire con una tibia esperanza, Lucia abrió lentamente los ojos. Por un instante, creo que todo había sido un sueño. El desmayó, el hospital, aquel desconocido que la había rescatado en medio de la indiferencia urbana. Pero al girar la cabeza, lo vio. Alejandro, sentado en la misma silla, con el bebé endormido en su pecho, ligeramente inclinado hacia adelante. Sin haber pegado un ojo en toda la noche. A pesar del cansancio en su rostro, su expresión transmitía calma. Una tranquilidad inusual en un hombre de su mundo. Lucia sintió un nudo en la garganta. No sabía cómo expresar lo que sentía. No era solo gratitud. Era una mezcla de incredulidad, alivio y un sentimiento profundo de haber sido, por fin, vista. Por primera vez en mucho tiempo, alguien no la juzgaba, no la evitaba, no la medía por su aspecto o por su situación. Alejandro la había tratado como ser humano, con dignidad, como si su dolor fuera legítimo y no una molestia. Buenos días, susurró ella con voz baja. Alejandro abrió los ojos despacio, como si su cuerpo supiera que ella ya estaba despierta. Se incorporó sin solta al bebé y le dedicó una sonrisa cálida. Buenos días, Lucia. ¿Dormiste un poco mejor, verdad? Ella asintió lentamente, sus ojos empeñados por emociones contenidas. No entiendo por qué estás haciendo todo esto. Yo no tengo nada que ofrecerte. Solo soy una madre sola, perdida, dijo, viendo la mirada. Alejandro negó con la cabeza suavemente. Estás equivocada. No eres solo eso. Eres una mujer valiente. Has sostenido una vida con tus propias manos. Has dado todo por tu hijo, incluso cuando no tenías nada. Eso no es debilidad, Lucia. Eso es fortaleza. Why no necesitas ofrecerme nada. Lo que haces por tu hijo ya es una lección. Solo quiero ayudarte a reconstruir lo que la vida te ha robado. Lucia rompió en llanto una vez más, esta vez sin tratar de ocultarlo. No era un llanto de tristeza, sino de alivio, de descanso, como si la pesada carga que había levado durante meses se deshiciera lentamente entre sus lágrimas. Alejandro, con cuidado, le tendió al bebé, que se removía ya entre sus brazos.
Ella lo recibió con dulzura infinita. Lo acarició contra su pecho, y en ese instante, por primera vez desde que cayó desmayada en la calle. Se sintió viva, digna, madre de nuevo. Alejandro observaba esa escena con profundo respeto. Sabía que a partir de ahora tendría una responsabilidad mayor, no impuesta, sino asumida con el alma. Aquella madre y su hijo no eran un proyecto de ayuda pasajero. Eran una promesa de humanidad, de reparación, de cambio, y en ese momento, decidió en silencio que su compromiso sería incondicional. Les ofrecería un hogar, seguridad, respeto y sobre todo, un entorno donde no fueran tratados como caridad, sino como familia. Porque a veces, el pasado no se cura con palabras, se cura con presencia, con acciones, con amor que no pide nada a cambio. Y Alejandro estaba dispuesto a ofrecer exactamente eso. Una semana después, la vida de Lucía había cambiado de una forma que jamás habría imaginado. El alta médica legó tras varios días de recuperación, durante los cuales el cuerpo de Lucía se fortaleció, pero, sobre todo, su espíritu. Alejandro no se separó de ella ni de su hijo en ningún momento. No hizo promesas vacías ni hizo palabras grandilocuentes. Simplemente estuvo allí, con gestos concretos, silencios respetuosos y decisiones que hablaban más que cualquier discurso. Cuando dejaron el hospital, no regresaron a la calle ni a un albergue temporal. Alejandro había preparado una vivienda pequeña pero cómoda, en una zona tranquila, con una cuna nueva para el bebé, alimentos frescos en la alacena, ropa limpia, y lo más importante, dignidad. No había ostentación, no había cámaras ni atención mediática, solo humanidad. Lucía, al cruzar la puerta, se detuvo un momento, abrumada por la emoción. Acarició con los dedos el marco de la entrada, como si confirmara que era real. ¿Esto es para mí? Preguntó con incredulidad. Es tuyo, respondió Alejandro con suavidad. Nadie te lo está prestando. Este es tu hogar. El principio de tu nueva historia. Lucía se llevó una mano a la boca y no pudo contener el llanto. Pero esta vez, no lloraba por dolor, ni por agotamiento, ni por desesperanza. Lloraba porque, por primera vez en mucho tiempo, sentía que existía un lugar en el mundo para ella y su hijo. Con el paso de los días, Alejandro le presentó a una trabajadora social de confianza, quien con total discreción la ayudó a registrar legalmente el bebé, a obtener documentación, y a planificar una reintegración laboral con horarios flexibles. Lucía, aunque nerviosa, comenzó a recuperar la confianza en sí misma. Sus ojos se iluminaban cuando hablaba del futuro, cuando peinaba a su bebé o lo acunaba con una canción suave. Alejandro, por su parte, la visitaba con frecuencia, no como benefactor, sino como amigo. Llegaba con el bebé, compartía comidas sencillas, y hablaban durante horas de la vida, de los sueños y de las segundas oportunidades. Nunca hubo condiciones, nunca hubo intenciones ocultas. Solo una verdad, dos almas rotas se habían encontrado en el momento exacto en que más lo necesitaban. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las colinas y el cielo se pintaba de naranja, Lucía miró por la ventana y dijo en voz baja, como si hablara consigo misma. Gracias por no haber pasado de largo. Alejandro, que la escuchó desde la mesa, sonrió sin mirarla directamente. Gracias a ti por dejar ayudar. Hay que ser muy valiente para hacerlo y así, con el tiempo, la herida del abandono fue sanando. Porque a veces, no se necesita cambiar el mundo entero. A veces, basta con cambiar el mundo de una sola persona para que todo cobre sentido. Y en ese pequeño hogar, entre paredes nuevas y corazones que aprendían a confiar otra vez, la esperanza renació. No como un milagro repentino, sino como una decisión diaria de seguir adelante. Juntos.